Next, we are discussing the next idea of section formula. The question is like this. Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the point 5, minus 6 and minus 1, minus 4. Then one more question is there, also find the point of intersection. Correct. Then we have the two questions here. First one, what is the first one? Find the ratio. Find the ratio of a point divide the line segment joining 5, minus 6 and minus 1, minus 4. The second question, find the coordinate of the point of intersection. Correct. Then one more idea is given here. What is that? Is very clearly is given that point is lies on the y-axis, because the y-axis divide the line segment. The y-axis divide the line segment means that point, the dividing point is lies on the y-axis. Correct. കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കൾ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൊണ്ടാണ്? വൈ ആക്സിസ് കൊണ്ടാണ്. വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ആ പോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈസ് വെരി ക്ലിയർലി ഈസ് ഗിവൺ that point is lies on the y-axis. Correct. The point is lies on the y-axis. So we know what is the form of that coordinate. Correct. What is the form of that coordinate? Yes, that one is 0 y. Correct. So we starting like this. Let P, okay, that we call that point as P. 0 y is divide the line segment joining A 5 minus 6 and B minus 1 minus 4 minus 1 minus 4 internally in the ratio m1 is to m2. Okay, then the let P 0y. Why we choose 0y? Because the point is lies on the y-axis. So is divide the line segment AB internally in the ratio m1 is to m2. So first we want to find the value of m1 and m2. Okay, we already know how to we do that one. So we starting first we write the equation 0y is equal to, or first we write the section formula xy is equal to, yes, m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Correct. So instead of xy, what is the coordinate here? The coordinate is 0 y. Then what is x2 here? What is x1 here? Here the points are A 5 minus 6 and B minus 1 minus 4. So this one is x1 y1, this two is x2 y2. So we substituting the values. Therefore 0 y, that is the point of division. Correct. The dividing point is 0 y. So 0 y is equal to, we don't know the value of m1, then m1 into x2. What is x2? Minus 1 plus m2, we don't know, then m2 into x1. x1 is 5 by m1 plus m2. Then m1 into, what is y2? y2 is minus 4 plus m2 into, what is y1? y1 is minus 6 by m1 plus m2. Correct. Therefore 0 y is equal to, then minus m1 plus 5 m2 by m1 plus m2, comma minus 4 m1 plus minus 6 m2 by m1 plus m2. So we got it now. 0 y is equal for m1 plus 5 m2 by m1 plus m2, then minus 4 m1 plus minus 6 m2 by m1 plus m2. That means this coordinate is equal to this one. Correct. This coordinate is equal to this one.
So what is it meaning? Its meaning is x coordinates are equal and y coordinates are equal, correct? So x coordinates are equal and y coordinates are equal. Then what is the next? If we choose the y coordinates are equal, it's not possible to find the ratio of ratios, correct? Why? Because we don't know the value of y. Then for finding the value of m1 and m2, we choose here the x coordinates are equal. Okay, we choosing here the x coordinates are equal. Then what are they? 0 and m1 plus 5m2 by m1 plus m2. Okay, ഇവിടെ y coordinate ഈക്വൽ ആണ്, x coordinate ഈക്വൽ ആണ്. പക്ഷേ y coordinate ഈക്വൽ ആണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല? m1 ആൻഡ് m2, m1ൻ്റെയും m2ൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല, വൈയുടെ വാല്യൂ അറിയില്ല. If you want to find the value of y, first we want to know the value of m1 and m2, correct? So we equalizing here the x coordinate 0 and minus m1 plus 5m2 by m1 plus m2. Okay, we equating here the x coordinate. Clear? Therefore, how do we start? Therefore 0 is equal to minus m1 plus 5m2 by m1 plus m2. Okay, then next we transposing m1 plus m2 in the side of LHS. Therefore 0 into m1 plus m2 is equal to minus m1 plus 5m2. Then 0 into m1 plus m2 is, what is that? Is 0. 0 is equal to minus m1 5m2, correct? Minus m1 plus m2. So next we want to take the m1 in one side and m2 in other side, correct? So we transposing plus 5m2 in the side of LHS. Then what is the changes? Yes, 0 minus 5m2 means 5m2 minus 5m2 is equal to minus m1, correct? Minus m1. Then what is next? The next we want to find the value. The ratio is m1 is to m2. m1 is to m2 means m1 by m2 form, correct? m1 by m2 form. Then how to get that one? We want to transpose. How to get that form? We want to transpose m2 in the side of m1 and the coefficient of m1 in the side of LHS, correct? Then what will happen? The next one, 4. Therefore minus 5 by, what is the coefficient of m1? The coefficient of m1 is, yes, minus 1. Then minus 5 by minus 1 is equal to m1 by m2. Then this is positive. Therefore 5 by 1 is equal to m1 by m2. Therefore the ratio m1 is to m2 is equal to 5 is to 1. What is the value of m1 and m2? The value of m1 is to m2 is equal to 5 is to 1. Okay, now we got it the ratios m1 and m2. We got it the ratio m1 and m2. Then what is next? We have one more question. What is that? Also find the point of intersection. The point of intersection means which one is a divide the line segment AB, the point intersecting the line segment AB, or the point dividing the line segment AB is x0 y, correct? The point divide the line segment AB as 0 y 4. The next question is to write the point of intersection, means we want to find out the value of y also. Then how do we find the value of y? Thus we know that y is equal for this y coordinate, correct? Y is equal for the y coordinate. So for getting the value of y, we substituting here the value of m1 and m2. Okay, the next we substituting. Therefore y is equal to, yes, what is the y? Y is equal to minus 4m1 minus 6m2 by m1 plus m2. Then we substituting m1 and m2 minus 4 into 5 plus
minus 6 into 1 by 5 plus 1. Then minus 4 into 5 is minus 20. Minus 6 into 1 is minus 6 by 6. So minus 26 by 6, correct? Minus 26 by 6. Then what is minus 26 by 6? The both are is possible to reduced by 2, correct? The both are is possible reduced by 2, then we are reducing, then what we get? Minus 13 by 3, correct? So therefore the point is P0 minus 13 by 3. So what is the point dividing the line segment AB? The point divide the line segment AB is 0 minus 13 by 3 is the point. I think you got this idea. X-axis dividing the line segment like this, what is the changes? Then the point will change as x0. Okay, x0. That time for finding the ratio, we take first the y coordinates are equal. Here we choose the x coordinates are equal. There we choose y coordinates are equal. That's only the difference. Okay. Our next question is like this. If the points A61, B82, C94 and DP3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P. Okay, here is given A, B, C, D are the vertices of a parallelogram. So we just draw a parallelogram like this, A, B, C, D. Okay, then what is the question? The question asks to find the coordinate of the value of P. Then what is P? P is the x coordinate of the vertex D, correct? Then how do we find? We know that it's not possible to apply the section formula for finding any one endpoint's coordinate. The section formula we apply only in the case of for finding the point who's intersecting, who are dividing the line segment. Okay, or line segment in a divide cheyina point in the coordinate മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ? സെക്ഷൻ ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. Okay, if you want to use A and D directly, we use only the idea is a distance formula. Okay, but here is not given the length of AD is equal to 5 or 10. Is it given like that? Then very easily is possible to find the value of P by using a distance formula. If it given the length of AD തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Pൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഏത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു? ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു. But here is not given that. Okay, so it's not possible to apply the distance formula. Okay, so how do we apply? Then here is a parallelogram. Then for find the value of P, we just drawing the diagonal of this parallelogram. Okay, we drawing the diagonal, and this point, that both diagonals intersecting one point, that point is M. So in the case of parallelogram, we know the idea. The diagonals of the parallelogram is bisect each other, correct? The bisect each other. Bisect means yes, M is the midpoint of AC and M is the midpoint of DB. ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞത്? നമുക്കിവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ വെർട്ടെക്സിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ ഹിയർ ഈസ് പോസിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഓൺലി വൺ ഐഡിയ ഈസ് എ സെക്ഷൻ ഫോർമുല. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക? അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിന് ഡയഗണൽ വരച്ചു. ഏതിന്? പാരലോഗ്രാമിന്. അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാമിന് ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഡയഗണലും ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും. ഏതാണ് ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത്? എം. സോ വി അപ്ലൈ ദ ഐഡിയ ഓഫ് the property of diagonals of the parallelogram. What is that? The diagonals bisect each other, correct? The diagonals bisect each other means M is the midpoint of AC and M is the midpoint of DB also. അല്ലേ, M എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നേരം രണ്ട് ഡയഗണലിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. Then M is the midpoint of AC. Then is possible to find the coordinate of M by using A and C.
in the case of section formula, correct? Then is possible to find the coordinate of m by using the section formula. അല്ലേ, എം എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആ മിഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഫോർമുലയിൽ പറ്റും. ഓക്കെ, then m is the midpoint of db also, then is possible to find the coordinate of m by using the vertex d and b. അല്ലേ, എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഏത് വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം, ഡിയും ബിയും വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ by use the section formula is possible to find the coordinate of m by two way. What are they? The first is possible to find the coordinate of m by using a and c, or otherwise is possible to find the coordinate of m by using d and b. But here is very clear, m is only one point. Then if we use any line segment, any diagonal, we get only one coordinate for m. അല്ലേ, എമ്മിന് നമ്മൾ എ സി വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഡി ബി വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് എം ഈസ് ഓൺലി വൺ പോയിൻറ്റ്. ക്ലിയർ? സോ വി സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയ ബി യൂസിങ് ഹിയർ. ദെൻ the diagonals of a parallelogram bisect each other. Therefore, AM is equal to MC and DM is equal to MB. Okay, that means M is the midpoint of both diagonals. Okay, so first be finding the coordinate of M by using the line segment AC, it means the diagonal AC. Then what is the equation? M is the midpoint of AC. Therefore, how to find the coordinate of m by using AC? What is an equation? Yes, the equation by using the section formula, xy is equal to the coordinate of m. If we choose as xy, then it's a midpoint. Then what is an equation? x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. Okay, then is equal to, then the coordinate is, what is the line segment? The line segment is AC. So we choose 6 1 as x1 y1, 9 4 as x2 y2. Then how to write? 6 plus 9 by 2 comma 1 plus 4 by 2. Okay, 6 plus 9 is 15 by 2. We are not dividing by 2, and 5 by 2. We are keeping like this. Then if we use the diagonal AC, then what is the coordinate of m? The coordinate of m is 15 by 2 and 5 by 2. Okay, so we keep here. Then we took the next idea. Next we choose the next idea, m is the midpoint of db. Then since m is the midpoint of DC, therefore how to get the xy? The coordinate of m, yes, the same equation, x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. Correct? We get the coordinate of m by using the diagonal DC. We use the same equation, x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. Then is equal to, that time what is x1? x1 is p plus 8 by 2 comma y1 3 plus 2 by 2. Then is equal to p plus 8 is not possible to add, then p plus 8 by 2, then this one is 5 by 2. Okay, then what is an idea we are following here? If we use any diagonal for finding the value of, if we use any diagonal for finding the coordinate of m, we get only one answer. Is very clear here. Just verify. In the case of
if we choose the idea m is the midpoint of AC, what we get the coordinate of m? The coordinate of m as 15 by 2 and 5 by 2. If we use the idea m is the midpoint of DC, what we get the coordinate of m? We get the coordinate of m as p plus 8 by 2 and 5 by 2. Then now is very clear, the y coordinates are equal in both the cases. Correct. If we use any idea, we get only one coordinate for m. Is very clearly example. It is very clear from here. What is that? We got it in the both cases. The y coordinates are equal. Then yes, the x coordinate is also equal. Correct. So we choosing like, therefore that is 15 by 2 comma 5 by 2 is equal for p plus 8 by 2 comma 5 by 2. അല്ലേ, നമ്മൾ എ സി വെച്ച് കണ്ടുപിടി, എ സിൻ്റെയും ഡി ബിയുടെയും ഡയഗണലാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഏത്, എം. അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് മക്കളെ, രണ്ടിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ഡയഗണൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സും വൈയും എന്തായിരിക്കും, ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻ 15 by 2 5 by 2 എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, p plus 8 by 2 comma 5 by 2. The y coordinate is clearly equal here, correct? So the x coordinate is also equal. Therefore 15 by 2 is equal to p plus 8 by 2. The denominator is same, so it is possible to cancel here, or otherwise cross multiply. Both are correct. Okay, then what do you get? Into 2, 15 into 2 is equal to 2 into p plus 8. Then 30 is equal to 2p plus 16. Therefore 2p is equal to 30 minus 16. Correct. So 2p is equal to 30 minus 16 is equal to 14. Equal to 14 by 2 is equal to 7. So what is the value of p? The value of p is equal to 7. Then first we got it, the answer. What is the answer? The value of p is equal to 7. Okay, I think you got it there. In the case of parallelogram, how to find the of vertex? We use there only one idea, that diagonals are bisect each other. Okay.